Good morning, Saber. How are you, students? Today we will have part 3 هو البارت الأخير reading text تبعتنا. We have the lines من 31 to 49. Okay, so this is the last paragraph. طبعا كالعادة we have pre-questions. هدول الأسئلة بخلونا نركز هلأ لما أقرأ reading text لإلكم نركز على الأفكار المهمة اللي موجودة عندي بالباراجراف. Let's read question 1 together. Who is in charge of the kids at home? Again, who is in charge of the kids at home? Question number 2 طبعا in charge رح أشرح معناها لما أقرأ القطعة. Number 2, what are the parents' plans to raise their children? To raise, okay, to raise اللي هي يربي. What are the parents' plans to raise their children? Question number 3, what is the role of Mary at home? What is the role of Mary at home? Role بمعنى دور, okay? Role بمعنى دور. So ما دور Mary at home? What is the role of Mary at home? أو حتى بالأصح لازم تكون what are the roles, okay? Anyway, so let's start reading and let's do the questions together. Writing about this leads me to another interesting observation. Saba, we have a new word here and it's important. هي مهمة. The word observation. Observation. So, observation إحنا تعودنا كيف سيستم الكتاب بالمعاني. Let's see the meaning in English first. So we have معطينا الفعل منها observe. Okay. خلينا نشوف observation. What part of speech is the word? So this is the word اللي مرت معنا بالكتاب. Observation, it's a noun. Okay, بمعنى the act of watching something carefully. So the act of watching something carefully. So observation معناتها اللي هي watching يشاهد شيء بدقة. So اللي هي يلاحظ. Observation يلاحظ أو ملاحظة. Alright? هي it's a noun. So it's not يلاحظ. Observe بمعنى يلاحظ. To notice. أما observation هي ملاحظة. Alright? So نرجع للتكست. Writing about this leads me to another interesting observation. يعني الحكي عن التايم خلاها تلاحظ شيء أو توصل لملاحظة معينة. Delilah اللي هي بنتها الكبيرة has been asked every day since Morgan's birth. طبعا مين مورغان؟ اللي هو أخوهم الصغير. So كانوا الناس يضلوا يسألوها has been asked every day if she is in charge of him at home and who takes care of him most of the day. So كانوا الناس دائما يسألوا ديلايلا إذا هي in charge. شو يعني in charge؟ يعني هي المسؤولة. Okay, so in charge معناتها مسؤول. Okay, طبعا خطكم أكيد أحسن من خطي. Anyway, so in charge بمعنى مسؤولة عن and takes care ويعني تقوم بالاعتناء بمين of Morgan أخوها الصغير most of the day. It caught her quite off guard. هذا الإكسبريشن كلياته سابع بمعنى إنه هي كانت محتارة أو هيك يعني السؤال كان يعني بحيرها شوي إنه ليش الناس عم تسأل هيك in the beginning. She looked puzzled يعني كانت برضو the same meaning as it caught her quite off guard. يعني هي كانت يعني مصدومة من السؤال ومحتارة and said no, my mom takes care of him. يعني takes care يعني تعتني. So كانت إجابتها دائما إنه إمها هي اللي كانت تعتني بأخوها الصغير. So takes care تعتني. Alright? تعتني. Okay.
It seems to be a common assumption. It seems to be a common assumption. So the word assumption بمعنى اعتقاد. Okay? Common assumption اعتقاد اعتقاد common. شو يعني common؟ يعني معروف، يعني متعارف عليه. Okay? It seems to be a common assumption that since we are a large family, that the older children are in charge of the little ones. And they are supposed to spend their free time with them. أوكي، أول شي مين اللي عم بحكي هون سابع؟ خلينا نرجع للرايتر. الاستخدام we، الضمير we. ماري بتحكي عن مين؟ ماري بتحكي عن حالها وعن عائلتها. So تحكي ماري إنه ديلايلا كانت كل يوم تنسأل إذا هي بتعتني بأخوها الصغير and هي in charge، هي المسؤولة بالبيت عن أخوها الصغير. أوكي، So هذا السؤال كان بحير ديلايلا لأنهم مش متعودين بالبيت إنه تكون الأخت الكبيرة هي المسؤولة عن الصغير بالبيت. So كانت إجابتها دائما لأ، my mom takes care، هي اللي بتعتني فيه. عم تحكي هون عم تحكي ماري إنه بالعادة أو المعروف عنا أو عنا معتقد common assumption، معتقد. أوكي، assumption معتقد that since we are a large family إنه إحنا بما إنه عيلة كبيرة وعنا أطفال كبار، so هدول الكبار مسؤولين عن الصغار. وإحنا إذا بتلاحظوا بمجتمعنا في منه هذا الحكي إنه الأخت الكبيرة أو الأخ الكبير مسؤول عن الصغير، بس عند ماري and تشاك هم مش ماشيين على هذا المبدأ. So they are supposed to spend their free time with them. But this is not our plan. مش هاي البلان أو مش هاي الخطة اللي ماشيين عليها ماري and تشاك. طيب نعرف شو البلان اللي ماشيين عليها ماري and تشاك، أو شو الخطة اللي ماشيين عليها. Chuck and I firmly believe. طبعا ال I على مين بترجع سابع؟ What do you think? The pronoun ال I refers to who? Refers to Mary لأنها she's talking. So Chuck and I firmly believe يعني إحنا نعتقد بقوة، ويعني نؤمن بقوة. We are the parents، إحنا الأهل، and it's our job to raise، ومسؤوليتنا هي أن نربي. raise معناتها نربي. Okay? It's our job to raise our children and give them the time they need. Okay? And give them the time they need. نعطيهم الوقت اللي بيحتاجوه. It's not their job to raise themselves. هي مش مسؤوليتهم إنهم يربوا حالهم. Okay? So هي مسؤوليتنا إحنا الكبار. So with them على مين راجعة سابع؟ طلعوا لاحظوا قد في عنا pronouns. It's not job to raise our children and give them راجع على مجموعة اللي هي children. It's not their job to raise themselves. We have to be there for them while growing up. يعني إحنا لازم نكون بجانبهم وهم عم بيكبروا. We believe هذا تاني شي they believe in. We believe that every stage كل مرحلة عمرية. So stage هي مرحلة عمرية needs a different kind of care. كل مرحلة عمرية إلها يعني طريقة معينة بالاعتناء بهم. We also believe طلعوا كل القطعة بتركز على what do they believe، هم بإيش بيعتقدوا أو شو البلان تبعتهم. Okay, so we also believe that parents need to play many roles in their children's lives. So roles بمعنى أدوار. Okay, so كيف يعني الأهل بيلعبوا كتير أدوار بحياتهم مع أطفالهم. إنه الأم هي ليست فقط الأم. She's a mother, maybe she's a doctor. لما يكون في حدا عنده حرارة ممكن هي تصير الدكتور وتعطي دواء إلى آخره. Okay, so the parents play
many roles in their children's lives. أوكي طيب نرجع للأسئلة اللي كنا كاتبينها هون ونحاول نحل الإجابة الأولى أو السؤال الأول. Who is in charge of the kids at home؟ مين المسؤول بعد ما عرفنا كلمة in charge؟ مين المسؤول عن الكيدز بالبيت؟ So is it Delilah ولا her mother Mary؟ Of course Mary. So Mary هي in charge. الأم هي المسؤولة. طيب نيجي للسؤال الثاني. What are the parents' plans to raise their children؟ لاحظوا سابع دائما بعد ما نقرأ القطعة بتحسوا إنه صيغة السؤال بتصير أسهل عليكم إن نجاوبها. What are the parents' plans to raise their children؟ شو هي خطة الأهل لحتى يربوا أبنائهم. So إذا بتلاحظوا هون الخطوط اللي حطيناها بتبلش من هون من السطر 39. Chuck and I firmly believe we are the parents and it's our job to raise our children and give them the time they need. أوكي هذا أول شيء. تاني وحدة we believe that every stage needs a different kind of care. ثالث وحدة we also believe that parents need to play many roles in their children's lives. So هدول الثلاثة هم المعتقدات أو البلانز اللي يؤمنوا فيهم واللي ماشيين عليهم ماري and Chuck. Let's see. هذا الباراجراف الأخيرة هاي تحكي عن الرول عن الدور تبع ماري at home. يعني شو بتسوي ماري at home؟ What is the role of Mary at home؟ خلينا هذا السؤال إجابته بهاي الفقرة الصغيرة. In our house I am a wife and mother first. يعني أنا زوجة وأم في البداية and foreman second. المشرفة على أعمال المنزل. أوكي so foreman second. طيب شو بتسوي again؟ شو بتسوي كمان؟ so foreman هي مشرفة على أعمال المنزل. alright. I cook the meals اللي هم الوجبات إنها بتعمل وجبات. run the house. run بمعنى مش تركض. run بمعنى تدير أعمال المنزل. and mother the children يعني تقوم بواجبها كأم للchildren. and mother هون إجت as a verb إذا بتلاحظوا سابع. okay. then I oversee the homework assignments. يعني كيف بنحكيها بلغتنا إنها بتشيك على assignments أو الواجبات لأبنائها. okay so I oversee the homework assignments. so if you ever drop by يعني إذا أنت بيوم من الأيام حبيت تمر and my house was أو my house is a disaster يعني مأساة والوضع عندها بالبيت. أوكي يعني a lot of mess كتير فوضوي. disaster فوضوي. alright فوضوي ومأساوي. okay so if you ever drop by and my house is a disaster you can just assume. okay assume وهي بتذكرتكم ب assumption معتقد. assume يعتقد. I've been busy mothering them. أنا هاي الفوضى سببها إني أنا كتير بقوم بدوري كأم helping them to be happy children. okay so هاي كلياتها بتحكي عن الرول تبع المother أو دور الأم في الهاوس.